ቢትኮይን ምንድን ነው? ብሎክቼይን የዲጂታል ገንዘብ ልውውጥን እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን የሚያሳልጥ መሰረተ ልማት ሲሆን በዚህ መሰረተ ልማት የሚንቀሳቀሰው ደግሞ ዲጂታል ገንዘብ ወይም ዲጂታል ከረንሲ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ እንለዋለን። በገሃዱ ዓለም ዩሮ፣ ዶላር፣ ሩፒ፣ ብርና የመሳሰሉት የገንዘብ አማራጮች ያሉን ሲሆን በዲጂታሉ ዓለምም ብዙ አይነት ዲጂታል ገንዘቦች አሉ። ከነዚህም የዲጂታል ገንዘቦች ቢትኮይን ዋነኛውና ከፍተኛ ዋጋ ያለው የዲጂታል ገንዘብ አይነት ነው። ከቢትኮይን በተጨማሪ እንደ ኢቴሪየም፣ ላይትኮይን፣ ስቲላ እና የመሳሰሉት ዲጂታል ገንዘቦች ጥቅም ላይ የዋሉ ገንዘቦች ናቸው። ቢትኮይን ብሎክቼይንን እንደ መሰረተ ልማት በመጠቀም ማንቀሳቀስ የምንችለው የዲጂታል ገንዘብ አይነት ነው። ይህ ዲጂታል ገንዘብ በክሪፕቶግራፊ የሚፈጠር ሲሆን አያዝም አይጨበጥም። ነገር ግን ያለንን ባላንስ ብሎክቼይን ፕላትፎርማችን ላይ ማየት እንችላለን። አንድን ቢትኮይን ልክ እንደ አንድ ዩኒክ እንደሆነ ክሪፕቶ ዴታ ልናየው እንችላለን። ክሪፕቶ ዴታ ምንድን ነው? በኮምፒዩተር ሳይንስ ዓለም ክሪፕቶግራፊ የሚባል ቴክኖሎጂ አለ። ይህ ቴክኖሎጂ መረጃን የማመስጠሪያ ዘዴ ወይም ኢንክሪፕሽን ሜካኒዝም ሲሆን መረጃን ላኪውና ተቀባዩ ብቻ እንዲያዩት አድርጎ ያመሰጥራል ወይም ይደብቃል። የቢትኮይን ቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች ጽንሰ ሐሳቡን ያመነጩት የክሪፕቶግራፊ ጽንሰ ሐሳብን እንደ መነሻ በመውሰድ ነው። በዚህ መሰረት አንድ ቢትኮይን ማለት አንድ የተመሰጠረ ብዙ ካራክተሮች ያሉት የሆሄያት ስብስብ የሆነ ክሪፕቶ ዴታ ወይም ክሪፕቶ ኬይ ነው ልንለው እንችላለን። የቢትኮይን ሳንቲምን ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል ያለምንም የመንግስትና የባንክ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ማስተላለፍ እንችላለን። ይህ ምን ማለት ነው? እኔ አንድ ቢትኮይን ቢኖረኝ መላክ ማለት ይህ ገንዘብ ሲምፕሊ ዲጂታል ዴታ ስለሆነ በቀላሉ ባለቤትነቱን ለሌላ ሰው ማዞር ማለት ነው። ይህም ምንም አይነት ሶስተኛ ወገን አያስፈልገውም። ነገር ግን ቢትኮይናችንን በብር ወይም በዶላር ልንሸጠው ወይም ልንመነዝረው እንችላለን። ይህም ፈልገህ ያገኘውን የወርቅ ማዕድን ባንክ ቤት ሄደህ እንደመቀየር ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ብቻ የቢትኮይን ሽያጭ ሶስተኛ ወገን ይፈልጋል። ነገር ግን ወደፊት ብሎክቼይን ቴክኖሎጂ 100% የህትመት ገንዘብን በሚተካበት ጊዜ ሁሉም ገንዘብህ በዲጂታል ብቻ የሚወከል ሲሆን በዶላር መቀየርም ስለማያስፈልገው ሙሉ በሙሉ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነትን ያስቀረ የመገባበያ ገንዘብ ይሆናል ማለት ነው። የቢትኮይን ገንዘብ እንዴት ማግኘት ይቻላል? ቢትኮይንን በተለያየ መንገድ ልናገኘው እንችላለን። የመጀመሪያው ዘዴ ቀጥታ በመግዛት ሲሆን ኢንተርኔት ላይ የተለያዩ የመገባበያ ድረገጾች አሉ። ለምሳሌ coinbase.com እና blockchain.com ማንሳት ይቻላል። እነዚህ ድረገጾች በመግባት መለያ ስንፈጥር የራሳችን ዋሌት ይፈጥርልናል። ይህን ዋሌት በመጠቀም አዲስ ቢትኮይን መግዛትና እንዲሁም መሸጥ እንችላለን። ሁለተኛው መንገድ በፊት እንዳወራሁት ማይኒንግ የሚባለውን ዘዴ መጠቀም ነው። በማይኒንግ ቴክኒክ ብሎክ ትራንዛክሽኑን ቬሪፋይ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ውስብስብ የኮምፒዩተር አልጎሪዝም የፈታ ኮምፒዩተር አሸናፊ ይሆናል። በዚህ ሂደት አዲስ የክሪፕቶ ዲጂት ወይንም ቢትኮይን ይፈጠራል። ወደ ብሎክቼይን ሰርኪዩሌሽኑም ይጨመራል። ይህ የተፈጠረው አዲስ ቢትኮይንም ለዚህ አሸናፊ ኮምፒዩተር በሽልማት መልክ ይሰጣል። ነገር ግን የሚፈታው ይህ የኮምፒዩተር አልጎሪዝም እጅግ ውስብስብ ከመሆኑ የተነሳ ሶልቭ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ አቅም ያለው ኮምፒዩተርና የኤሌክትሪክ ፍጆታ ይጠይቃል። በግምት ወደ 5 ትሪሊየን ፕሮባቢሊቲዎች አሉትን አልጎሪዝም ለመፍታት ማለት ነው። ስለዚህም በአሁኑ ሰዓት ብዙ አቅም ያላቸው ካምፓኒዎች ወደዚህ ስራ እየተሰማሩ ይገኛል። ነገር ግን ይህን ስራ ለመስራት ጥንቃቄና የአዋጭነት ጥናት ማካሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህም በአንድ ላፕቶፕ ላይ ይህን ስራ ለመስራት የማይታሰብ ያደርገዋል። ቢትኮይንን በሶስተኛ መንገድም ማግኘት ይቻላል። ያውም ሪፈራል ወይም ኔትወርክ ገበያ በሚባለው መንገድ። ያውም ትላልቅ የኮምፒዩተር መሰረተ ልማት ያለው አካል በስሩ ሌሎች ሰዎች የራሳቸውን የፕሮሰሲንግ አቅም በማዋጣት ከሚፈጠረው ቢትኮይን መጋራት እንዲችሉ በማድረግ ነው። ነገር ግን ይህ መንገድ ለደህንነት አደጋዎች የተጋለጠና ጥንቃቄን የሚፈልግ ቴክኒክ ነው። ቢትኮይንና ብሎክቼይን ቴክኖሎጂ የገንዘብ ልውውጥን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፎችንም በብርሃን ፍጥነት እየለወጠ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ከነዚህም ውስጥ ባንኪንግ፣ ጤና፣ ሪል ስቴት፣ መሬት አስተዳደር፣ ምርጫና የዲሞክራሲ ግንባታ እንዲሁም ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ሊቀይራቸው ካሉ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጥቂቶች ናቸው። እንዴት? ቀጣይ በማዘጋጀው ቪዲዮ ይህን የምዳስስ ይሆናል። በዚያ ፕሮግራም እስከምንገናኝ የነገ ሰው ይበለን።
Many people think of blockchain as the technology that powers Bitcoin. While this was its original purpose, blockchain is capable of so much more. Despite the sound of the word, there's not just one blockchain. Blockchain is shorthand for a whole suite of distributed ledger technologies that can be programmed to record and track anything of value, from financial transactions to medical records or even land titles. You might be thinking, we already have processes in place to track data. What's so special about blockchain? Let's break down the reasons why blockchain technology stands to revolutionize the way we interact with each other. Reason number 1, the way it tracks and stores data. Blockchain stores information in batches called blocks that are linked together in a chronological fashion to form a continuous line, metaphorically, a chain of blocks. If you make a change to the information recorded in a particular block, you don't rewrite it. Instead, the change is stored in a new block showing that X changed to Y at a particular date and time. Sound familiar? That's because blockchain is based on the centuries-old method of the general financial ledger. It's a non-destructive way to track data changes over time. Here's one example. Let's say there was a dispute between Anne and her brother Steve over who owns a piece of land that's been in the family for years. Because blockchain technology uses the ledger method, there is an entry in the ledger showing that Adam first owned the property in 1900. When Adam sold the property to Dave in 1930, a new entry was made in the ledger, and so on. Every change of ownership of this property is represented by a new entry in the ledger, right up until Anne bought it from their father in 2007. Anne is the current owner, and we can see that history in the ledger. Now, here's where things get really interesting. Unlike the age-old ledger method, originally a book, then a database file stored on a single system, blockchain was designed to be decentralized and distributed across a large network of computers. This decentralizing of information reduces the ability for data tampering and brings us to the second factor that makes blockchain unique. It creates trust in the data. Before a block can be added to the chain, a few things have to happen. First, a cryptographic puzzle must be solved, thus creating the block. The computer that solves the puzzle shares the solution to all of the other computers on the network. This is called proof of work. The network will then verify this proof of work, and if correct, the block will be added to the chain. The combination of these complex math puzzles and verification by many computers ensures that we can trust each and every block on the chain. Because the network does the trust building for us, we now have the opportunity to interact directly with our data in real time. And that brings us to the third reason blockchain technology is such a game changer. No more intermediaries. Currently, when doing business with one another, we don't show the other person our financial or business records. Instead, we rely on trusted intermediaries, such as a bank or lawyer, to view our records and keep that information confidential. These intermediaries build trust between the parties and are able to verify, for example, that, yes, Anne is the rightful owner of this land. This approach limits exposure and risk, but also adds another step to the exchange, which means more time and money spent. If Anne's land title information was stored in a blockchain, she could cut out the middleman, her lawyer, who would ordinarily confirm her information with Steve. As we now know, all blocks added to the chain have been verified to be true and can't be tampered with, so Anne can simply show Steve her land title information secured on the blockchain. Anne would save considerable time and money by cutting out the middleman. This type of trusted peer-to-peer interaction with our data can revolutionize the way we access, verify, and transact with one another. And because blockchain is a type of technology and not a single network, it can be implemented in many different ways. Some blockchains can be completely public and open to everyone to view and access. Others can be closed to a select group of authorized users, such as your company, a group of banks, or government agencies. And there are hybrid public-private blockchains too. In some, those with private access can see all the data, while the public can see only selections. In others,
Everyone can see all the data, but only some people have access to add new data. A government, for example, could use a hybrid system to record the boundaries of Anne's property and the fact that she owns it while keeping her personal information private. Or it could allow everyone to view property records but reserve to itself the exclusive right to update them. It is the combination of all these factors, decentralizing of the data, building trust in the data, and allowing us to interact directly with one another and the data that gives blockchain technology the potential to underpin many of the ways we interact with one another. But, much like the rise of the internet, this technology will bring with it all kinds of complex policy questions around governance, international law, security, and economics. Here at the Center for International Governance Innovation, we seek to bring trusted research that will equip policymakers with the information they need to advance blockchain innovations, enabling economies to flourish in this new digital economy. Learn more about our work on blockchain technology by visiting our website and social media channels.